Iriji the Oshilambo because Hani wundi la koji. Akwade obem gwaru na ala kpa ala mbaji. O ebe egwere ji gafu ala anu ebe ahụ. Onye ọbụla adishol a jiwu atụrụ tawa. Ọhaneze ndomanjemonu anya abịa chikwala ọzọ iwetara unu otu o si na-aga n'ala ọhụhụ. Ebe anyị ugbu a bụkwa otu autonomous nke nọ n'ime ọhụhụ nke a na-akpọ Umuagu autonomous community. Onye na-anọnyere anyị lahụ onyonyo kwa ụbọchị taa bụ otu eze ama ama n'ala ọhụhụ, eze ndị Umuagu. Ọ ga-aga n'iru kọwaa onwe ya ma gwakwana anyị otu ala Umuagu si na-aga. Ndewoni. Aha m bụ His Royal Highness Eze Engineer John Amagheronu Ezeoma, Agutu ndị Umuagu Autonomous Community, Abia. Umuagu wo an autonomous community nọ n'Umuhu. N'ihi ọhụhụ dị abụọ Umuhu na Ọkayoga. Ala Umuagu dere ji sitela amara Chineke. Ọ dịghị oke nsogbu anyị nwere. Lawekwa nsogbu dị adị. Nsogbu oke ọnị. Nsogbu zuru ala Igbo ọnụ. Ọ dịghị nsogbu ọzọ dị iche ndị Umuagu nwere. Umuagu nwere ọ dị otu anyị si ke village anyị agụụ ya ohiri nne. Kama ihe anyị mere wụ anyị chịkọta ụfọdụ villages, anyị akpọ ha ihe ndị bekee akpọ block of villages. Ime ya otu ahụ, Umuagu dị ụzọ anọ: Agụebi, Umuezehiri, Mgbagoro, na Ụmụkọnụ. N'ime anọ enwechara other villages, smaller villages nọ n'ime ha. Dịka m kwurula bụ anyị nwere these 4 blocks of villages. That 4 blocks, each block, village ole nọ n'ime ya na aha village ndị ahụ nọ n'ime ya. Dịka m gwara gị isi mbụ, ehiri ha nne. Aga m ịgba mbọ kpọtụrụ gị ya la nkenke, at least gwa ole ha dị. Agụebi nwere 9 villages. Ekpechicha ha ga-enye m nsogbu ugbu a. Umuezehiri nwere 7. Ebiala Umuezehiri, anyị nwere Umuchukwu ma ndị ahụ bila Abadaba Okezie, ha na mba atọgba. Anyị nwere Ụmụndụka, enwere Eziukwu, nwe Ụmụokpokoro, nwee Umuogbog, la Umuchukwu ọcha. Umuezehiri, one of the blocks. Agụebi gị nye m nsogbu ekpechicha ha. Umuezehiri, what block? Yes. Agụebi, Mgbagoro,
Umuagu. Yes, these are the 4 blocks making up Umuagu Autonomous Community. Yeah. Yeah, like I was saying, Agwalam Umeze Lagrebi. Amagheronu, there are about 5 villages. Umuagu, I think about 5 also. So Igukotaya, like we said, Umuagu did up to, there are about 20-something villages. Like I said before, Abia, Chikota, Halile, Dekala, Bala, Igu. Yes. Where those 4, Ailakwa have 4 blocks of villages. Each block, when a chairman look at her, when village head, it's just like an administrative unit. When you be able to take each unit or each block, where their own sub villages. Yes. Yeah. Our ancient history. Well, I will tell you a little bit of it. First of all, kama kọtụrụ gị akụkọ mgbe nne m dị ndụ, ọ gwara m na ọ na-eme ha ga ebe ahịhịa n'ala mba ji anyị. Ala ji is the parcel of land now between Umuagu and Ofeme. Ọ na-eme ji. Ha dị mgbe ha ga-ele aba ahịhịa, ha bịa hụ nga agụ mụrụ kpọsara ụmụ ya. And remember, agụ ọwụ ke nwaanyị anyị na-elekọta nwa ya, and ọ na-agawa gaa nga ọ ga-eji atụgharị otu ya afọ ịhụ nga o doere nwa ya. That's its character. So ha hụ ya, ha gbọta ọgụ ha gaa gbuwa ụkpara lee feed Umuagu ahụ. Probably because my character agụ ya tụgharị anya ọ ga-ehụrịrị nga o doere ụmụ ya, so ya ga hunting, ọ naghị agate anya nne agụ. So ikekwe nwere ike ha dị lọk ya adịghị anụ ọba butere mgbe ahụ. Ịma ịgala ọrụ mgbe mbụ ala arụ ọrụ ukeke ugbo ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nla na-ekwe agakwa ọrụ. Ọ dị nga ala agala ukwu osisi emechasị ebe ahụ, ụfọdụ arụ ịga nwa ihe mkpụkpụ yiri ụlọ. Ihe eji bịa ọrụ ọ nga nke ala dọwa ya. Onye ku nwa bịa emejie nga aga inyi nwee nwa. So agụ ahụ bịa, o nwere ike ya evuru ihe ọ tagburu ga were dere ka ọ ghara imesu ha ụjọ, ga dọwa ya lishi abọ ha nga ahụ tọnụkwa lawa. Ajụjụ jụrụ ihe anyị jiri azụ Umuagu. History has it like anyị nwere a relationship with agụ. Agụ anaghị atagbu onye Umuagu. Onye Umuagu anaghị egbukwe na agụ. Ime mistake gbuo agụla Umuagu, ị ga-ekwe ya otu esi akwa mmadụ, elie ya otu esi eli mmadụ, eberi ya akwa. That's the history of that. Ndị Umuagu ha ile-ehi agụ. O nwere omenala Jewish ala eme. Anyị nwere isi, anyị nwere ihu omere agụ. So it's like a leopard cult, because agụ abụghị tiger. That's one thing I want to correct. Agụ dị iche la tiger. Agụ dịkwa iche la lion. Even though all of them belong to the cat family. Tiger is not in Africa except in South Africa, where you have a little
trace of it. They probably tiger or zoo. Here no Ebekanye wo leopard. And the major difference, apart from physiology, the stripes of the tiger and the spots of the leopard. Leopard. So I was trying to say that it was like the leopard cult. So you can see where we're coming from. Oh, It's like there are a lot of them I cannot tell you. Yeah, but you can see the relationship between Agu and the Umuagu. Hejilaza Umuagu. Ndewo. Ewefu ka Ohuhu leme amakwa m ole ga funny. Eli Ohuhu lile wotu. But you're right. Oselo mururu he ailele modu togi shade mfe imeghachi. But eyere church emele anaghị emekwu ya. O nwere ememme dị peculiar to Umuagu. I do not think Lord ọtụtụ ndị lemi ala Ohuhu. Akpọtụla m aha ya lishi mgbe mere agụ. But like is going extinct because Oshirike. And it's not the thing I'll begin to tell you. Woman lile, even ebialo Umuagu, woman lile la gali hu omerago. So that is the peculiar to ndi Umuagu. Ke ha ka ileme la wugi ko Ohuhu leme. That is one that I can remember very vividly. Amagheronu. No, I don't want to say Odigindilemiani. Because the little things we are told, in logic, you are told not to do all and some error. Until you do a global examination of Nyoblile before Gash Odigindilemiani. So to be safe, I got Meshila a Higine Lemiani. Emeno miracle. All we both. All we whom more. Ukura ama. Because when, like I told you before, every Umuagu person. Like here. Mwe aleji eme omeragu. Nkwuya. Ala awoya that day. Ya agba mwe that day. Agaza takwya that day. Mwe nkwu sorry. Mwe nkwu aleji eme. Ala awoya that day. Zaya that day. Chieba ahụ tọrọ ya na eru ala. And ọwụghị mmadụ niile la ọ dị uhu nwunye. So you see, when you look at all of them, gaa ahụ la o yiri ihe mmụọ. That's why I'm just saying answer ya with both. Right? Ọwụghị ihe ọwụghị tabiri ji ṅụrụ mmiri ọkụ. Ọ dịghị ka ekpe. Or dig at all, where an all-comers game. The Umuagu have an all-comers game. And that's why we have not resuscitated it. The last Agu here, Umuagu immediately after the war. That I'm aware of. Hotele. Like I was telling you, what I am crucial Chile. Magimia resuscitate, but here the ani hiri.
Yeah. Ọ pụtara na ọ nwere ndị ikeremi na-eme ka ọ na ụmụokorobịa join gwa ka ọ ndị ikeremi na-eme. It's more of ihe ndị ikeremi. Ọwụkwa ndị ikeremi niile. Ọwụghị mmadụ niile. Umuagu ihe ịrụ ụka ishili iso ga-aga n'ile Umuagu. I will stop at that. Yeah, the name Ohuhu Leim call nickname. Yeah, let me go back. Historically, I migrate from, incidentally, my uncle, who was a historian, Professor Ezeoma. He will always tell me about the great Igbo movement. There was a great Igbo movement. I also thank Dr. Sobi also, one Ohuhu historian. I've read some few of his write-ups. Most of Abia Ashi, Onyeke, village ke mo wotu nwanne. Most of them are to Asobieshi boya. It's not really law one. Your migratory relationship. Uno diato. Une sheba la biatadu. Ike kuyake dabragila ke wanyi. Mbobla. Iga ogawara gakpori hobia. Probably you want to protect her. And she respects you. Unulaga gilialeso. Eventually, unashikuno noronga, onwenike hafo nyeke yagawa. Gilia noro nga. So Asubie is believing that that is the origin of most of the relationships. Aile ngubu aile akbosho one neji, onyeke wotunna. Right, so we were migrating. Umuagu, for example, Ailu Mudia Waso. We were migrating together after during the war rebel Akboland Army. I think it's in Imo State now. Igafu Mudia Wofi. That was the very first place we settled. Imo State? Yes, in Imo State. Well, as we speak now, all the Ebela 7.5. All the Ndiala Umuagu. Right? It is said that we are related to them. Right? So you see, when you are moving, you for that drop, you for that laga. History has it, or story has it, that Tongwa, Ohuhu. So during that period of migration, a route, I think Limo, Ndi Ngwa Chodi Hangwangwa, Kahagawa. This other group, Shichireha Kahamojiha. That's why I told you Ohuhu looks like a nickname. Ndi Ohuhu. Ndi Odi Ngwangwa. Undingwa. You've just said that. You get it? So, in course of that movement, Ndike Shebe, Hagawarebeka. I tell you a story that what happened to me. I taught at Ongwa High School, Abayo Mocham. Meru Eben Bilimengwa. So I just came in. The story Ala no Makandengwa in the 70s, and then I taught there 76, 77. Bahege Bem no, Gamno, Umuahia Rolombi. Hashimo Mukena.
I got frightened. See, who told these people? So for more than 4 months, I never go after. Cindy when he came, Piam Pibum Mahagalamata Bemshi. Unknown to me, like every stranger to the Ngwa man, wonyong. Every stranger to the Ngwa man, we want for so yes, so you discover that Ohuhu ha kpara anyị ha ga-akpọzi any other person lawe onye ngwa onye ọbụla onye ọhụhụ. So I want to see, these are personal experiences that support what I've read. I'm not a historian, I'm a civil engineer. It's just that if you are in a thing you want to read and understand, and then compare it with what you hear. Just like I said, Ohuhu nickname Ngeshi ndị ngwa gụrụ anyị mgbe anyị lahụji anyị ka anyị rie. Ụmụnwụrụ ọkayoga. That's aborigine. Ahụ ọkpụ anyị na-aza. And I want to postulate that ikekwe during that migration anyị enweghị aha. Ndike ndị ọhụrụ ahụ ji. Because all o nwere ahụ enwere onye ha ga-akpọwa anyị ngwa mgba. Ndị ngwa mere na ngwa unu gawa. So but I want to leave it open for ndị ọhụrụ anyị, historians. Let them go ahead. They know Let them go in and find out a little more about what is the history, Okpo history, because these are some of the things, like in my own community here, Umuagu alone is causing a lot of trouble. I had on one section of my community, they believe long hammer question Eze, because I was number 2. You know, those kind of things. But I keep telling them, yeah, there was one question we asked, Onye wununu, Onye wunne munye ago. Now, all ago, munomo ano. Onye mukura nindi aho no 7.5. Lazako Umuagu. Anyela hawo wanne. So there are a lot of things. I'm not saying my own theory, my own postulation is the best. But that's why I want to encourage, I'm glad we are talking. Let's go in and find out more details. Maybe at the end of the day, you discover that there is no section annually when you kill Otu. In the course of migration, onye ke shebe gawe beka. We are living close to Akole. Ebe ndị agụ ebi anyị bi. Igawozo no Akole. Mkpa, sorry, not Akole. Mkpa. Igawozo Mukabi. Umuagu be this side. Mukabi be this side. That's where we are living. Ke menemu ama mokpo aja anyị ebe ahụ. And then when that place was not being comfortable, they moved to this place. You see, migration, there is still need for Ndi to let's do a little bit of, it's a challenge to our professionals to dig a little deeper. Kaimana, especially may explore migration theory of Ndi Thank you. Ajọzọ nke la gbagojukwu anya n'ala ọhụụ la nke mmadụ asị ka ajọ onye ọpụrụ ọhụụ ele ndị ọpụrụ ọhụụ. That goes back to what I was telling you. Olekwe na onye wu nna ha, onye mụrụ ha, onye wu nne ha.
this thing you're asking will be solved by a detailed understanding of the migration of Undiom. If you go today, Obahasila Hawapara. Yeah. Because I had Jishajana. Yeah. So, but these things, like I tell you, it could be as you migrate in the plus or Gafet Abia. Well, you can take opera ship because you came there first. It's a right. If you do that, it's justifiable. But Guinea opera. How would to nagi June before our opera mad? I'm one of those that don't believe law opera by Otunajiani. I believe in the migration theory. Probably in the pools of Bata. That those could be in the opera. Again, I'll go back to what I told you before. Challenging our historians, people who are professionally trained to dig into some of these things. Let them dig in. And they know how to test theories. So they know it, so they should give us all that we need. But let me warn, no history is complete at the first beginning. You postulate, somebody goes deeper. He postulates his own until you begin to get a clearer picture of what it is. But the worst is not attempting. If you don't attempt, then we'll be left in illusions. They will. Yeah. What is Korea again? Igbo. I don't believe you. How old are you? 29. Abia about 29 years ago. I'm not sure Abia 29 years ago. Yeah, Abia go back about 30 years long. Yeah. My belief is that Ekpe is foreign, is imported. That's my belief. Ekpe is imported. Like Umuagu, that I'm involved in Ekpe is because I am Umuagu. Right? Benlawu base, I was one of those that fought it. Lagareba Ekpe. And you know, another more than 12 years on the throne. So that can tell you when even Ekpe started here. Umuahia started about 2-3 years before us. No. Umuahia started some 3 years before us. Here kwa ndi Ohuhu odumodu. Odumodu. Okonko. Here especially odumodu. Ayawuke ukokpo. I grew up to meet odumodu. Awuku di odumodu hala kubu. Odumodu ndi kremi la kwale huye. Aleji ala tu ilu la akara woka. Ha chekara woko tede agalo odumodu agoega ale huya akara go tede. Nya unkwa shila okpo unkwa shilo hu. Ekpe, you know, but I don't worry. Culture is dynamic. So it varies with time. And all the assimilable. You can assimilate culture.
You can acquire culture. Hit your culture on the Igbo. The origin of trouser, or the missionaries' encroachment into Igbo land. I will get to Igbo le shama akwa. Mamoko, Mamai. I thank God for the Irish people. Up till tomorrow, they've still maintained that their skirt tradition. So culture is, because it is dynamic, we can accept Ekpe as part of our culture. What aborigine? I don't think it was. That's my thinking. Okay, Iriji, the Oshilambo, because Hani wundi la koji. Okwa de obem gwaru na ala kpa lamba ji. O ebe egweregala ji gafu ala aru ebe ahụ. Onye ọbụla addition la jiwu atụrụ tawa. So ịkọ ji wo omenala anyị, wo dị n'anya wo omenala Igbo. And I'll celebrate here because ji wo ihe ji mara onye la arụ ọrụ ubi. Hafuku ugbu a jigbe ewerele ọkwa. So ji, do I call it the king of the crops? So I'll celebrate here. And when a deity, Njokuji, these are the things he gives Amara. Kedi here wo okbu omenala. And when a deity that was protecting G. And when I saw Island emeku ugbu a. O ha arụma dị ga anya ọshịla mbakoro nga akọrọ ji. And so many things wo omenala. When you listen to them and you hear them, gamra la nye bidori ta. If G is new, anyagagi nwe a deity be related to G. Since we have it, it means it has been there. Now, let me digress a little. I told you about tiger and the leopard. Ndi hala akpo tiger la okwu Igbo. It doesn't, no? Odunwo lion. Tiger has no Igbo name. Or any Igbo name now, our creation. Because it is not of this place. Right? Yes. So when you talk about yam, which means and you know you asked about Iriji, and I was talking about yam. Because Igi pulls on Wetaniji before game we where. So because we have yam, Iriji is synonymous with having yam. And I've told you Jiwo, the king of crops. So it is being celebrated. Ayawu Iriji. Chileke ekele dịrị ya. Njokuji ịgbalị ala meji anyị eruo. You see, by the grace of God, I'm a Christian, but having read a little about what the African believes, I've come to know that in Africa, mostly Africa, I'm not talking of the Igbo man, we have what is called belief without worship. The Africans believe in God, most, not all. They have a firm belief in God, but they don't worship God. Why? Because the African believe that God is merciful. Chidebere. That's their belief. But that God has placed some agents. All the agents in charge of G, we've called the other deity, Hejok. Omunekedi in charge of Allah. Ajala. So these are the agents of God that are being worshipped. So when you have yam and you have the deity,
emecha ha si ekekere mmadụ anyị ekelele ji anyị mere nke ọma ya erukwa afọ ọzọ ya emekwere anyị otu. That is the iri ji or iwa ji ceremony for you. I hope that takes care of that. Child, yes, sir. Ndewo. Biko, Janiru, onwere ụmụ anyị ndị ọhụụ. Before maka n'iru, ele ihe eji amata onye ọhụụ na mba, eche ịkọwara onye ọhụụ ebe na mba na onye ọhụụ, onye mba ọzọ. Lotu gị shi, ele ihe ga-eji agwa onye ọhụụ. That's a difficult one, but one thing is clear. Asụsụ ọmụmụ, ọwa amụrụ ọkụ, anaghị eli ya ala, ilikwe ya ala, ya avọlie. I was doing a project in Ilorin sometime. That one is far. La Anambra Imo River Basin Development Authority. Where ya maga begal office. Bia nwatakịrị ahụ ya no le epuka. We carry out. Mela kafulia ya karaga abo mawato. Man, lewe. Pe ya nne me aza shi wonyo hu. Ya ide da ya wonyo hu. So you see the manner, the attitude of an average of one. Anaghị ezu. E carry otu, ya kara abụọ. Anaghị ezu. Ama gwa ndị mmadụ anyị anaghị eme nshi kama nshi anyị dị anyị n'ọnụ. So that because there is no Shakespeare, there is no inscription on the face of a person to determine his inner construction or whatever. Okay. So, but this mannerism can be very, very obvious with the average of one person. Again, I would say like the average of woman will know Oju imehie ọjọọ. Oju imehie ọjọọ la to the average of woman. I think that is why we are still poor. That's one thing I know. Amagheronu mebu hwan. Odege hedla de madulobara. If you force yourself to do it, you will be easily caught. The average of woman is so afraid he refuses to disobey the rules. But remember again, the dynamism of culture. There is a lot of change. I'm talking about the original Ohuhu man. The original Ohuhu man will want to keep it the way it is. Forget about adulteration. Agala, with due respect, amamonye benunu lileshi. Outside Ohuhu. You know, intermarriage. Onye ke gebe ya akpọrọ ndiki. That was why the Bible, when God was talking to, no, the children of Israel, they were advised not to marry outside their tribe. And most of the kings that did, idol. Who was it? The Baal came to Israel through a woman. With due respect, I respect women plenty. But when you see that cross-cultural marriage, I'm talking about the adulteration of the attitude of the average Ohuhu man. That's one. 2, association, peer influence. Women adulterate the attitude of the average Ohuhu man. Anya agala ndị enyi anyị akarịala la ma ndị leme enyi ndị Hausa ma ndị leme ke ndị Igbo ma ndị keleme ke ndị Bekee. They say, tell me who your friend is and I tell you who you are. So, but when you talk of the average of woman, imehie ọjọọ larị ya ahụ. But ịgwakwado ụka ọjọọ ọ ladị ya easy. He will do that without qualm. It's all right. Thank you.
ndị ntorobịa anyị lala ebi ndụ kwesịrị ekwesị. Well, ekwurucha si egbucha patapta evulara nna m ọrụ ọya ọgwụole ndị bekee si the hen has come to roast or whatever. Ọ dịghị, I said it, ala ọhụhụ we are not. All m cheta, I read one book. Anambra read that book on the political. The shortest verse or the shortest sentence in that book, Bob was at Jos, referring to the Bob Umuagu. And the man just died. One of the first Republic ministers. He just died recently. He went to see the last president. Came back. It was old. He's the author of that book I'm talking about. And when you read those things, you discover these were great men that had straight life. Where are those qualities? So my little advice is for us to go back to our roots. Discover who we are. What are we known for? No, what is happening with our young people? You're talking of things. People are no more ready to work, which is not our character. The young people are no more ready to work. It's not our character. So I plead with us. Let's go back, think back. What are the good things that we are known for? Let us go back. Mandi kremi owunani young people. And I beg both to say to any of them. So we're not talking only about the young people. Every community, all the men here should come back. Gamundi kremi half tabia will offer halakekba. And Oduonye gave more than upright. And they were all upright. How many? Ndi la long we ge gubu ashika afisha ndi kremi afuta. Igi honye ke ge shike ho nwanne ya ho no de likpa hu. Yoga kubukwe ni ya. So we're not talking only about the young people, we're talking about even us who are old. So let there be a rethinking in Ohuhu, so that Ohuhu can be great again. But the worst with the young people, because they are the replacement. At 70-something years, I can hardly do the things I used to do before. So ndị okorobịa biko kwenene eji ma ahụ Chineke laarịọ ha ha gara ihe ala aṅụgha gaa mụọ ọrụ onye owe mmadụ niile ga-egacha skuul onye skuul lekweghị ya ga mụọ ọrụ mụta ezigbo ọrụ. As an engineer I worked, and I tell you I was shocked. I worked, my very first place of work with La Kaduna Refinery, the petrochemical. You know welders? They are highly paid. Allowance welders carry my basic salary. That's, quote me anywhere. You can't beat them. But they chubashi. Welder. So let us, there is dignity in labor. Let the young people get into
whatever that they can do that is right. So blandila go for him be me. Or from la go him be me when them masoro ha me. Kela de me yoga gajiri and my go yalo for. So Biko and Mariani Kanyila back have spoken about the elders like me. I've concentrated on the youths because I have a better demo. If they are not properly directed, go over these more in the Latin. Where do we go? Or who might go into extinct? When we yes, we might all be living. In an man. And then Ohuhu is finished. The most important here Namale the Onubi. Because 80, if not more than 80%, Todorunanya, Otunyo's Ejimani Longhania, Windi Okahia. Honorable Ohuanya Wanubi, Lonubeke. Onubeka Hokwa teacher. So we are majorly agrarian people. But Yaruchon Namaga maybe see or the terrible. Other things I need the auto here. And you're working mini a bear. But I want to thank the present governor, Oti. Ona Balela. For the first time after how many years, Agle Kwoku, after Blagran, a two to him who Biamera in la primary school. After Blagran, a two to him who was Biamera in la health center. I want to thank him. La Guakwani Ashani will live a twist. We still need some more, especially in the area of the roads connecting Umuagu and other parts of Ohuhu. Especially, also Aji Akpura Hande de Mokpara. Modi House Agi Kwe Meya, Hekuraha Dogpara, Mepuranyozo. Especially Umunani in the Ofeme. They are almost like they are forgotten and rejected. Oh, they are my neighbors, so I know. Like I keep saying, like I said, Oti, Ogederiyama. He has shown that it is possible to do things. Yeme to Barani. Ndewo. Thank you. Igbo ndị ọma njem ọnụ ọhụhụ n'ụzọ ekele m unu. Una hụ mgbe ọzọ ma hụ mgbe ọzọ. Una nụkwa na mgbe ọzọ ma nụ mgbe ọzọ. Una nụ ya lọnụ onye eze anyị bụ eze ndị Umuagu Autonomous Community. Ya mere unu echefukwala ịtụsa ozi a. Unu echefukwala idekwa ihe na ihe edemede. Soekwa anyị ka ala ọhụhụ ka mụ na gị mee ka ọ dị mma n'aha Jizọs. Amen.